Okay, good morning, ma'am. Dr.Neena Roji, and good evening to all. Ma'am, Samagra Shiksha is conducting these orientation programs on inclusive education, madam. Orientation is being conducted to MEOs, school complex headmasters, and active teachers also, ma'am. The main intention of these programs are to strengthen inclusive education program in our district, madam. Many of the teachers are in wrong notion that these programs can be done by special teachers only, and these can be exclusively for schools have to address these problems. So we are conducting these programs, man. To remove this notion, we are conducting these orientation programs to make everyone know about the inclusive education programs. We intend to bring the most of the academic talents inherent in children with special needs, ma'am. Group activities involving them in curricular and co-curricular activities in regular schools have to be done, madam. The special teachers who are working in inclusive education resource centers shall give additional inputs to these regular teachers also. For this to happen, we are conducting these orientation programs to MEOs, school complex headmasters, some identified headmasters and teachers also, and our inclusive education resource persons are also in this program, madam. We conducted first program on 26th July, madam. It's on hearing impairment, hearing problems of children. This was addressed by Dr. Ramesh, Assistant Professor, ENT Hospital, Koti, Hyderabad. He is working as General Secretary of Telangana ENT Doctors Association. And our District Education Officer, Sri Ramesh Kumar Garu, also spoke on the occasion, madam. And our Ramalu sir, State Community Mobilization Officer, attended the program as chief guest. And another orientation on visual impairment was conducted on 4th August, madam. This was addressed by Srinivas Reddy sir from NAVH Dehradun. He attended the program as main speaker, and Professor Suresh Babu of SCRT, he also attended the program as chief guest, madam. And Dr. Jagadish, a reputed senior consultant of newborn and pediatric early intervention of Department of Pediatrics in Apollo Hospital, Hyderabad, has taken 2 sessions, madam, one on intellectual disabilities and another on cerebral palsy and autism also. These programs were conducted on 9th and 12th of August, madam. Our state pedagogy coordinator, Sri P. Srinath Garu, addressed the program, and Dr. Shirisha, state KGBV coordinator, also addressed the program, madam. And Ramesh Babu sir, principal diet Medak, also attended the program as guest, madam. And further, we are planning to extend the programs on this inclusiveness, and from exclusive to inclusive we are working, madam. And the next programs will be on behavior and communication problems. That too has to be addressed by your staff only, madam. We request you to cooperate us in addressing these problems, madam. And the next, as you are also conducting some therapy programs, we are also planning to conduct therapy programs for these students and teachers also, madam. In the first spell, we are conducting programs for teachers, and in next spell, these teachers will in turn give some training to other teachers also, and community also, madam. Community is most important in addressing these problems. So we have to address the community also in our next session. So we are planning to involve community also in our program, madam. And next program, as I said, the behavior and communication problems are by your staff only. And the next therapy is also one music therapy. Dr. Ramesh, we have spoken to Dr. Ramesh. He is a musician from Chennai. He will be speaker on music therapy. And the next magic therapy, we are working on magic therapy also, madam. Chokkapu Venkatramana, he is a famous magician in
both Telangana and Andhra Pradesh. She will address the issues through how to address these issues through magic also, madam. And because there is these children will be having dental problems. We are also addressing dental problems, madam. I have spoken with Dr. Harish. He is a dentist. He will address the problems of dental in children. And yeah, I know Dr. yeah, Harish. yeah. And dear friends, Dr. Neena Rauji is CEO and founder of Margika organization. Margika is a network for training and capacity building to promote prolonged approach for the treatment of those afflicted with developmental disorders and mental health issues. She has been working relentlessly from 2016. It is almost 5 years to bring cutting edge knowledge and practices from all over the world to help those in need in India. Her mission is to contribute towards transforming the lives of those afflicted from simply surviving to thriving the mainstream society. Through Margika, she has initiated many innovative programs like screening drive to identify learning disabilities in school-going children, services project to reach out to parents of children with special needs during distress, Medak, a talent show for special needs children, and many workshops. I have also attended some few of your programs also, ma'am. To empower special educators and parents, they are conducting many programs. Currently, Margika is working on creating awareness on alternative therapies, as I said now, for special needs individual through one of a kind talk, international talk series on alternative therapies for special needs in collaboration with NIPED. And this is a brief introduction about Dr. Neena Rauji. She has a vast experience in inclusive education. I am very happy to invite Dr. Neena Rauji to speak on the occasion. And our Lakshma Reddy sir, he worked as additional director in school education department of Andhra Pradesh. He is also with us, madam. We are happy to invite Dr. Lakshma Reddy sir also to this program. And please speak on the occasion, madam. Thank you, Dr. Surya Prakash. First of all, I would like to congratulate you and your team for seeing the importance of this issue and actually taking the initiative to drive this training program. So once again, congratulations. And this program is, frankly speaking, today is, I mean, I've just last few days, last 1 month, there is a lot. I'm actually very, very tied up with a lot of things going on here. But because this, I mean, what you are doing is so important. So I thought I must, in spite of whatever is going on in my life, I need to, however busy I may be, I need to at least come and show my support to what you are doing. And that's the reason why I'm here today. As I said, I have to leave soon it's 8:45. So by 9:15, I will have to leave, but Shweta will continue Okay, madam. No from problem. where I leave. Okay. But yeah, to start with, I mean, why I'm especially happy is because you are, I mean, in the introduction, you mentioned that how only having exclusive schools is not enough. You have to have inclusive education means much more than establishing exclusive schools for special needs children. And because you are addressing that issue is really very, very important to my heart. And that's why I'm here today. So thank you for inviting me. Now I will start with the PPT. And just before starting, I mean, I'm assuming that you have not just special educators here, you also have headmasters Yeah, and ma'am. people, because that is very important. Yeah. So let me share the screen.
Shweta, hello. Yes. Do you want me to share the screen? Yeah. Start from the first this thing. Can you see my screen? Yeah. So I will, when I say next, you can move on to the, yeah, you can move on to the next slide. Yeah, so as I've been introduced and Margika also has been introduced, and I think many of Shweta ji, you. go to slideshow. Make it bigger, please. Yeah, actually slideshow లోకి వెళ్తే ల్యాప్టాప్ స్టక్ అవుతుందండి సో అందుకని Okay. Yeah. So yeah, coming back to today we are going to talk about inclusive education, and we are, I mean, I was just about to say that many of you, at least the special educators from Telangana Education Department, have received a lot of training from Margika. So a little bit about Margika. As Dr. Surya Prakash Rao mentioned, Margika is an organization which not only believes in giving special education to children with special needs. I mean, just educating them, but we are also trying to inculcate values in the society which are based on inclusiveness as a whole. So it's not only about education, it is about finding real place for the special children within the society as a whole. So when I say that, I mean, when I explain to you further what is inclusive education, you will understand what I mean to say. So I will illustrate that further. Unfortunately, I can't talk in Telugu fluently, but later on, Shweta will explain to you some of these things and you can ask her questions based on this. Sorry. I don't know what happened to my. So yeah, so today's objectives are to understand what is what is inclusive education, what are disabilities, what are considered as disabilities, and what is the current situation, categories of special needs and disabilities, identifying children with special needs and disabilities, and overview of classroom strategies for managing children with special needs. Within 1 hour of time, I don't think we can do everything because overview of classroom strategies for managing children with special needs is a huge topic. So we cannot do that for today. So the focus will be on inclusive education. What really is inclusive education and why is it important? And since you all are a mixed community, I think it is very, very important for the entire school staff and the community, the parents of special needs children, but not only parents of special needs children, but even other children and other children's parents and society as a whole needs to understand the importance of inclusive education. Until that happens, there cannot be an inclusive society and there cannot be inclusive education. So next, Shweta. So here I will ask questions and you can write the answers in the chat box. So you can see in this slide, there are 4 circles. One is the first circle shows there are green dots inside the circle and there are other dots color blue and red color dots outside the circle. And below that is written exclusion. The other circle shows that there are green dots in one circle and
there are colorful dots in another small circle. And then there is below, there are two circles in which there is a big circle with green dots and then small red dots in between them. And the last circle, which is written inclusion, that has many green dots and all other colors are also intermixed with them. Ideally, I would have liked to ask you all, what does that mean? So does anybody want to type anything in the chat box? You are, I mean, this is important because this has been the progress of inclusive education in our country. We started with complete in modern independent society, Indian society, after independence, the kind of education system we inherited, in that we just did not recognize special needs children as children who are capable of studying, who are capable of living life and coming and going to school or anything like that. So they were just made some way, and they were not given enough attention. They were kind of excluded from the societal functioning, especially the education system. Later on, you see the trend, which is you can see the second circle on top on the right side, where with government's help, people started establishing centers for children with disabilities. But when you talk about within disabilities, when you talk about mental health issues or developmental disorders, everything was put in one category called as mentally retarded. And we always name people, ये तो पागल है, ये तो लंगड़ा है, ये तो बहरा है, ये तो इसको सुनने नहीं आता. I mean, and we even gave names. It was very cruel of us to do that. And from that, we thought if we establish different centers and dump these children in these institutions, our duty is over. So especially if there was a child with any developmental disorders where he was not able to speak, or he was not able to hear, and because of which he or she was not able to speak, or they had some hyper this thing, or they could not, we put everybody in the category of mentally retarded and we just dump them in institutions. Even Government of India's policy, as per their description of this thing, they in the act, the description of developmental disorders did not include so many of the disabilities. They had put even autism into the mentally retardedness category, which was very, very cruel. Children with autism are not mentally retarded. They have brains. I mean, the autism spectrum, for instance, is very big. I mean, people like Bill Gates also has had very high functioning autism. Or Steve Jobs, who invented Apple computer. He's known as a great intellectual. Maybe you've not heard of his name, but everybody has heard of Newton. They say Newton also had autism. So they have very, very sharp brains. Just because they can't talk doesn't mean they are mentally retarded. But we were, as a society, were so cruel. We put them into that circle. So that was we put them into institutions. That was the state of second circle. Then comes the integration stage. So now, last say 15 to 20 years, the government ratified the UN Convention, which is known as, which convention
makes it mandatory for all the countries who have signed on that to have inclusive education. Mandatory means compulsory in their country. And because of that, we started giving admission to children with special needs in the mainstream society. And that's where we are talking about integration. Now, fortunately, from integration, the entire world is moving towards inclusion. I will let you know the difference between integration and inclusion. So, now what is inclusion? How is this journey of inclusion beginning? How did it begin? For that, let's move on to the next slide. So now, as you all know, India is a democratic country. When in a democratic country, all the citizens are supposed to have equal rights, right? So can you see any uh, difference in what is written here? One box says equality and the other box says equity. There is a difference. I don't know the Telugu words for equality and equity, but Shweta, would you know the difference between equality or equity? I mean, I will explain the difference. After that, if you can give them the words for that, it will be nice. But let me, before that, explain to you what is the difference. Is it enough? Like the government has given us equal rights, but is it enough to have equal rights? For instance, today we have the question of reservation. Some of the social backwardness people believe is if they are given reservation, in education or certain areas, it will help some of the citizens who are socially backward to come up on par with everybody else, and it will make them equal. So the difference in equality and equity, as you can see, the green boxes in the first under equality are all equal. You are making everybody stand on equal footing. So you are assuming that everybody has equal rights. So that means everybody is well prepared to, live life, start life from here and make progress. They don't need any extra support. They don't need any reservation. But is it enough to give, for instance, if you have one elephant and one deer and a tiger and a tortoise running the same race, will everybody win the race? Can everybody even complete within, say, 10 miles if they have to run and they are given only half an hour? Will they be able to uh, run that much distance? No. So some elephant is going to be slower than the tiger. The tortoise is going to be slower than everybody else. So tortoise needs, the giving that race is not correct to all of them, first of all. And if you want them to run that race, some of them require support. So that means they need equity. Equity needs to be achieved. And to achieve that equity, you have to give different support to different people. So giving equal rights is not enough. Next, Shweta. So now we come to the difference between integration and inclusion. Having understood what is equality and what is equity,
the world has realized that it is not enough to give only equal rights to special needs children as well. They need special support. But the aim here should be, why do we give this special support? We give this special support to make them integral part of, to be like everybody else, to become part of this mainstream society and enjoy life just as we all do. So, so what is the difference? So what happened was, as I explained in those 4 circles, you started from complete exclusion, then you went towards segregation, meaning separate institutions for these children, special needs children. From there, you came to having them in the same classroom, but not doing anything. They're just sitting there like piece of furniture. Just as you have a chair, you have a table in the classroom, those children were made to sit. When I was a child and I was going to school, I remember there was one girl who did not, poor thing, understand anything. And she used to be made to sit in one corner. She used to come every day. She used to come with a tiffin box. She used to sit. She used to sometimes eat pencil. She used to do, and nobody bothered her. And she was not able to talk. She was not able to interact with anybody. She used to go home in the evening with everybody else. That's it. So that is although she was there, they didn't do anything for her. Sometimes, if it is not such a severe case, teachers try to integrate them, but that kind of integration is not really the most right thing. It is better than segregation, but it is not what is actually ideal, what should be the case actually. Because so as teachers, as parents, as general education teachers also, as headmasters of the school, as parents whose children are not special needs children, you all need to understand that inclusion is very important. Don't think that your child, just because your child is normal, there's nothing like normal and abnormal. Inclusion does not believe in normality and abnormality. Inclusion looks at everybody as a learner. Whereas in integration, integration tried to fit even children with special needs as into the bigger society. Whereas inclusion looks at everybody as a learner, and only, some people learn with eyes better, they're visual learners. Some learn with their ears, that is audio learning. Some learn by experiential. Even you and me, who look like we can sit in mainstream society and we have studied in mainstream schools, but even amongst us, there may be some who learn. If you see something is taught to us through video films, some of us learn that better. Some of us have visual memory is better. Some of us, if you do experiments, that is better for some of us. So like that, even for special needs children, some learn by listening, some learn by seeing things. But they require appropriate support. And they probably require more support than some of the others. But everybody has this kind of special need to some extent or the other. So look at everybody as, and it is good to have these kind of children in your classroom, because one is, if the teacher is trained to teach all as learners, that benefit will go to even the so-called normal children, because we also have different degrees of learning abilities. So that's why inclusion is very important compared to integration. Integration is we try to fit everybody
in the same social construct, same system, that whatever you have to write your exam, you have to pass, you have to get 40% marks, or you have to get 75 distinction to get admission here. And you have to write it in 3 hours, and you have to write it in this manner only. It cannot be, there cannot be oral exam, there cannot be, photo, like, in other exam can be taken in so many different forms. This is a vast subject. I can't cover everything. And because of time and constraint, I'm just going to focus on what is inclusive education now. I have just 8 minutes more left. So let's move on to the next slide. So rationale for inclusion, and yeah, so it's not only from humanitarian perspective that we are telling you to do this, whether you like it or not, principals of schools or community, other children of other special needs, children of so-called, parents of so-called normal children, you all have to accept that India has ratified the UN Convention. So you have to accept inclusive society. You have to accept inclusive education. You are going to have schools where there is inclusive education provided. So you will, with Right to Education Act, no teacher, no principal can deny admission to a child just because he or she has special needs. And you cannot say, I don't have teachers to teach these children. You have to train your teachers to accept all the children, and you have to teach them. There is no other way. So human rights, the CRPD, Salamanca Statement, and the UNCRC give clear international legal authority to the issue of inclusion as a human right. Education is a fundamental right. Those who ratified the CRPD accept it as an obligation. Obligation means compulsory. Are beginning to provide equitable education in mainstream schools where all children can learn together. Social justice. Inclusive schools enable development of attitudes, values to differences and diversity by educating all children. It is the basis for developing a tolerant and just society. So you all understand, we all are human beings. We all go through ups and downs in society. We all have some good times, some bad times. We all go through sadness and happiness. So we require a just and tolerant society, because the way when we are going through problems, we need help. Same way, you also have to give help when it is possible for you to give help. And forget about help, have compassion. And recognize that just as you want your human right to speak, human right to live peaceful existence in the society, same way the special needs child also has right to education. It is their human right. So this is how, this is the thinking behind inclusion. Now, how inclusion can be actually implemented and all, I can go on this. This is a huge subject, but I hope I was able to give you all some idea about what is inclusion and what is expected of the society as at large in terms of inclusion. So from here, Shweta will take over. And when there is an opportunity, it is very close to, this issue is very close to my heart. So I will be very happy to come and speak with you all. But I'm very sorry that I have to leave, but I have some medical, doctor's appointments, which are very important, which are not avoidable. And because of that, I have to take your leave. I'm so thankful to Surya Prakash Rao and all others. And Madam, one request, madam. Before you leave, I invite our Laxma Reddy sir to speak, madam. Please.
Is it convenient for you, ma'am, to be here for 5 minutes more? You can take for 5 more minutes. Otherwise, we will take a snap, madam. Okay. Right. ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్స్ తీయండి. శ్వేత, పద్మ, అందరు కొంచెం వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకుంటే మన వాళ్ళు ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్స్ ఇస్తారు. వరుణ్ రెడ్డి, పద్మ, నార్సింగి పద్మ, శ్వేత, శంకరంపేట శ్వేత, అందరూ కొన్ని వీడియో షాట్స్ తీయండి, మన స్క్రీన్ షాట్స్ తీయండి. సో దట్ మేడం కవర్ కావాలి, తర్వాత లక్ష్మారెడ్డి సార్ కూడా కవర్ కావాలి. లక్ష్మారెడ్డి సార్ వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారా? చేశాను. ఓకే సార్, చేయండి. మన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మ్యాక్సిమం వచ్చేటట్టుగా చేయండి. శ్వేతారెడ్డి, ఆర్ యు దేర్? వరుణ్, వాళ్ళ కోహోస్ట్ ఇవ్వనట్టున్నారు. ఓకే, వచ్చిన శ్వేత గారు మీరు తీస్తున్నారా? మార్గిక శ్వేత గారు, నాకు గ్యాలరీ వ్యూ రాదండి, నాకు తీయడానికి అవ్వదు. అయ్యయ్యో, అవునా? పీపీటీ షేర్ చేస్తున్నా కదా గ్యాలరీ వ్యూ. అవునవును. ఓకే, అయితే పని చేద్దాం. Maybe you can put off the PPT for some time, the sharing screen. Yeah, Right, yeah, right. I'll do that. ఈ మేడంతో పాటు మనం ఫోటో దిగినట్టు ఉంటుంది. Okay, got it. తీసానండి. తీసారా? ఓకే, అంటే ఎక్కువ మంది వచ్చేటట్టు తీసారా? గ్యాలరీ వ్యూనా లేదా 4-5 వచ్చేటట్టుగా వచ్చిందా? లేదండి, గ్యాలరీ వ్యూలోనే తీసాను. గ్యాలరీ వ్యూలోనే. ఓకే, రైట్. అందరు కవర్ అయ్యారు మేడం? యా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. All right. Thank you so much. మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. విల్ ఇన్వైట్ యూ అనదర్ టైం. Yes. Thank you. Bye-bye. శ్వేత గారు, మీరు కంటిన్యూ చేసే కంటే ముందు లక్ష్మారెడ్డి సార్తో మాట్లాడిస్తాను, తర్వాత ఓకేనా? తర్వాత డిఓ గారు కూడా జాయిన్ అవుతారు. సార్ జాయిన్ అయ్యేలోగా మన లక్ష్మారెడ్డి సార్ మాట్లాడతారు. సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడతారా సార్, లేకపోతే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడతారా? నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ప్రకాష్, లాస్ట్ ఎట్లా అయినా. ఓకే సార్, అయితే చివరిలోనే పెట్టుకుందాం సార్. ఓకే, రైట్. క్యారియర్. అంటే మేడం వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనుకున్నా, కానీ ఆల్రెడీ మేడం లెఫ్ట్ అయ్యారు. పర్వాలేదు, లాస్ట్ మాట్లాడతారండి. ఆల్ యువర్ సెషన్. ఓకే, రైట్. బై. థ్యాంక్ యూ. శ్వేత గారు కంటిన్యూ చేయండి. యా, షూర్ అండి. స్టార్ట్ చేసే ముందు I can see some familiar names here. ఓకే, ఎక్కడైనా ఏదైనా వర్డ్ నాకు కొంచెము అది తెలుగులోకి చెప్పడం రాకపోతే నేను పర్వాలేదు మేడం, పర్వాలేదు, మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం చేయండి. ఓకే అండి. సో ఇప్పటి వరకు అయిన దాని గురించి ఒక 2 or 3 sentences లో ఐ సమ్ ఇట్ అప్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇక్కడ మనం ఇంక్లూజన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. ఓకే, ఇంక్లూజన్ తెలుగులో ఏమంటారు? విలీన విద్య అంటారు. విలీన విద్య, యాజ్ ద నేమ్ సేస్, విలీనం అంటే అందరినీ కలుపుకోవడం అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిజబిలిటీ కూడా మనకున్న డైవర్సిటీలో ఒక పార్ట్. సో డైవర్సిటీ అని చెప్పి మనం ఎట్లా అయితే డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ కల్చర్స్ అని చెప్పి డైవర్సిటీలో ఒక పార్ట్ అనుకుంటున్నాము, అలానే డిజబిలిటీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ స్పెషల్ నీడ్ ఈజ్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకి అప్పటి నుంచి బేసిక్ థాట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది బేసిక్ రైట్ అని చెప్పి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పి, వాళ్ళకి స్కూల్స్ కి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ ఉంది అని చెప్పి. సో ఇది అంతా మనం ఎందుకు చేయాలి అంటే వాళ్ళ కోసము, స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్న పిల్లల కోసము మన కమ్యూనిటీ కానీ మన సొసైటీ కానీ ఒక బెటర్ ప్లేస్ గా చేయడానికి ఇంక్లూజన్ అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలండి. అలానే వాళ్ళకి స్కూల్స్ లో కానీ ఇప్పుడు మనకి భవితా సెంటర్స్ అన్ని ఉండి వాళ్ళకి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కానీ బట్ సూన్
వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి అందరితో పాటు స్కూల్లో కూర్చోబెట్టి అంత కెపాసిటీ స్కూల్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు కానీ అట్లా కూడా ట్రైన్ అయితే అది ఇంకా చూడడానికి బాగుంటుంది. బికాస్ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని సో కాల్డ్ న్యూరోటిపికల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ న్యూరోటిపికల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా నేర్చుకోవడానికి బెటర్ గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళని సపరేట్ గా అక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ మనం సపరేట్ గా కూర్చోబెట్టి ఎంత మాట్లాడినా సరే అది at some point it doesn't make sense. So hope we are going to see that inclusive schools soon, even in government level and regional level. So and ilane vallaki kuda schools lo equal opportunity అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అంటే మళ్ళీ స్పెషల్ నీడ్స్ అంటున్నారు, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు స్కూల్ కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని న్యూరోటిపికల్ స్టూడెంట్స్ ని ఎట్లా అయితే ట్రీట్ చేస్తున్నారో ఈ పిల్లల్ని కూడా అలానే వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ని వీళ్ళు కూడా నేర్చుకోగలరు, వీళ్ళకి కూడా అలా అదే రేంజ్ లో నేర్పించాలి. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్నాయి, స్పెషల్ నీడ్స్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి అండ్ ఇంక్లూజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆ గోల్ అనేది రీచ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి స్పెషల్ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. So again, as government said, educational rights, social justice, and human rights and everything, manam as a society kuda we have to accept that it is a diverse society and we have to accept everyone as a part of that society. Even in a school or ఎక్కడైనా సరే స్పెషల్ నీడ్స్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనతో పాటే సొసైటీలో ఒక పార్ట్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, స్కూల్లో అయినా సరే. అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నార్మల్ స్కూల్స్ లో ప్రోగ్రామ్స్ కానీ స్కెడ్యూల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. లైక్ సో ఒక స్కెడ్యూల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో వీళ్ళకుండే ప్రాక్టీసెస్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ ని కానీ అందరూ నార్మల్ స్కూల్స్ లో కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. అలానే జస్ట్ స్కూల్ కి పంపిస్తున్నారు కదా ఏదో ఒకటి చెప్పి పంపించేద్దాం అనేది కాకుండా అదొక జస్ట్ ఏదో సరే వచ్చారు కదా ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి అట్లా కాకుండా అదొక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని ప్రతి చైల్డ్ కి కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి అండ్ ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది కల్పించాలి. అలానే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి చాలా బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి. బట్ యాజ్ ఏ సిస్టమ్ గా ఎంత వరకు అయితే మనము ఒక లెవెల్ వరకు సపోర్ట్ చేయగలమో అంత లెవెల్ వరకు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉండాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ డిజబిలిటీ, లైక్ ఇది బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ డిజబిలిటీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ. అండ్ ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి ఎవరికైనా ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతున్నా సరే దాన్ని డిజబిలిటీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. లేదు ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా బ్యారియర్స్ అడ్డుగా ఉన్నా సరే లైక్ వినిపించకపోవడము, లేకపోతే కనిపించకపోవడం, లేకపోతే మనం చెప్పింది అవతల వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవడము, ఇప్పుడు చాలా కేటగిరీస్ అనేవి వచ్చాయి. సో వీటిలో ఏదున్నా సరే డిజబిలిటీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మెడికల్ మోడల్, సోషల్ మోడల్ అండ్ హ్యూమన్ మోడల్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ మెడికల్ మోడల్ అనేటప్పటికి అవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అందులో డిజబిలిటీస్ వస్తాయి. సోషల్ మోడల్ అనేటప్పటికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వస్తాయి. So here we go. Yeah. So ఇందులో బాడీ ఫంక్షనింగ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ బట్టి ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిజబిలిటీస్ అండ్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ లిమిటేషన్స్ ని బట్టి ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిజబిలిటీస్. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఈ డిజబిలిటీస్ అనేవి ఇదర్ అవి ఫిజికల్ డిజబిలిటీస్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే న్యూరలాజికల్ డిజబిలిటీస్ అయినా అవ్వచ్చు. Yeah, again, who are children with special needs? So visual impairment, hearing impairment, locomotor, intellectual impairment, and learning disabilities. Even learning disabilities is a serious thing.
అండ్ నార్మల్ స్కూల్స్ లో కూడా లెర్నింగ్ డిసబిలిటీ అనే దాన్ని హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ సీరియస్ థింగ్. అండ్ ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్, మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ అండ్ అంటే కోమార్బిడ్ డిజబిలిటీస్, లైక్ ఒక డిజబిలిటీతో పాటు ఇంకొక డిజబిలిటీ అనేది కూడా కోమార్బిడ్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ యూనో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, డెఫ్, బ్లైండ్నెస్, బింగ్ మ్యూట్, ఆర్ కొంచెం డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం ఆటిజం ఉంటే దాంతో పాటు ADHD అనేది కోమార్బిడ్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ ఉన్నప్పుడు మైల్డ్ MR ఇట్లాంటివి కోమార్బిడ్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ అలానే కొన్ని మెంటల్ ఇల్నెసెస్. సో ఇప్పటి వరకు మాట్లాడింది డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్స్, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఆటిజం ఆర్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ ఆర్ మెంటల్ రిటార్డేషన్, ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. సో ఇవి mental illnesses is like depression, anxiety, schizophrenia, bipolar disorder. ఇవన్నీ mental illnesses. సో it basically ఇది బాడీని ఏ రకంగానూ అంతా ఎఫెక్ట్ చేయవు, కానీ సో it exists in the mind. And even blood related thalassemia and blood related issues ని కూడా ఇప్పుడు అవి కూడా స్పెషల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, స్పెషల్ నీడ్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ అగైన్ స్పీచ్ బ్యారియర్స్, అగైన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసబిలిటీస్ హియర్. సో అండర్స్టాండింగ్ చైల్డ్స్ నీడ్స్ టు అసెస్మెంట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఒక చైల్డ్ కి పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఏరియాస్ లో ఈ చైల్డ్ లో ఇంత డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అని చెప్పి ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అని. సారీ, జస్ట్ గివ్ మీ అ సెకండ్. Got stuck. సంపత్ మేడం వేరే దాని నుండి ఉన్నట్టున్నారు చూడు ఒకసారి. సెల్వి అనే దాని నుండి ఏదో వచ్చింది మెసేజ్. యా గాట్ ఇట్ అండి. యా సారీ, జస్ట్ PPT అండ్ జూమ్ ఒకేసారి అయ్యేటప్పటికి హ్యాంగ్ అయింది ల్యాప్టాప్. ఓకే మేడం, సారీ ఫర్ దాట్. సో అగైన్ అండర్స్టాండింగ్ నీడ్స్, ఇక్కడ ఇది స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే లైక్ ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంత డెవలప్మెంట్ ఉండాలి చైల్డ్ లో అని చెప్పి మెజర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వన్స్ ఆ చైల్డ్ ఆ పర్టికులర్ ఏజ్ కి ఆ మెజర్స్ అనేవి రీచ్ అవ్వలేదు అంటే అప్పుడు ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అవి క్లినికల్ అసెస్మెంట్స్ కానీ, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర కానీ, రియల్లీ సారీ. సో క్లినికల్ అసెస్మెంట్స్ కానీ, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర కానీ, పీడియాట్రిషియన్స్ దగ్గర కానీ, అండ్ మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కూడా చాలా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ యూజ్ చేసుకుని అసలు రూట్ కాజ్ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి ఉంది అని చెప్పి ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో అది డెవలప్మెంటల్ కి సంబంధించిందా లేకపోతే ఏమైనా లైక్ సో ఈ మెట్రిక్స్ పెట్టుకొని ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే చేయొచ్చు.
సో యా ఫంక్షనల్ సో ఫంక్షనల్ అసెస్మెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ ఒక చైల్డ్ కి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ స్కూల్లో చిన్న ఏజ్ నుంచి ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కైండ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఒక క్వశ్చనర్ లాగా ఒక అబ్జర్వేషన్ లాగా స్టార్ట్ చేసి అట్లా అది ఫంక్షనల్ అసెస్మెంట్. సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ మెడికల్ గా ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అండ్ దెన్ చైల్డ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎగ్జామిన్ చేసి అవి అర్థం చేసుకుని అప్పుడు వాళ్ళకి క్లాస్ రూమ్ ప్లానింగ్ కానీ వాళ్ళకి యాక్టివిటీ ప్లానింగ్ కానీ ప్లాన్ చేస్తారు. అండ్ అగైన్ సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూజువలీ మనం స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్న పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఓకే లైక్ ఐ మీన్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ ఆర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామని. బట్ ద థింగ్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్ కానీ ఇట్లాంటి పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు మాట్లాడేది ఆ టైంలో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు లైక్ ప్రాపర్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ ప్రాపర్ టర్మినాలజీ అనేది యూజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ బికాస్ వాళ్ళకి వన్స్ వాళ్ళకి అర్థమైంది అంటే ఇట్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ని కానీ వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ని కానీ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కానీ ఇట్లాగా ఎన్నో విధాలుగా అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో మనము స్పెషల్ నీడ్స్ పిల్లలని కాదు నార్మల్ గా న్యూరోటిపికల్ పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడైనా సరే ద లాంగ్వేజ్ వి యూజ్ ద అప్రోప్రియేట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ విక్టిమ్ కానీ పేషెంట్ ఇట్లా అనే బదులు ఇండివిజువల్ విత్ డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్ ఆర్ ఇండివిజువల్ విత్ సో విక్టిమ్ ఆర్ పేషెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేయకుండా ఓకే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ కి ఇది అని చెప్పి మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు విక్టిమ్ ఆర్ పేషెంట్ లాగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ లైక్ క్రిపిల్డ్ అని లేకపోతే రిటార్డెడ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ మెంటల్ రిటార్డేషన్ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్పి కాకుండా క్లాస్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి. సో వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం సపరేట్ చేసి చూస్తున్నాము అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకి రాకుండా మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా కాన్షియస్ గా మాట్లాడాలి. యా సో ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్. సో యూజువల్లీ మనకి క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ యూజువల్లీ టిపికల్ గా హియర్ ఇండియాలో ఉండేటప్పటికి ఇన్ గవర్నమెంట్ సెట్టింగ్స్ లైక్ ఫస్ట్ బెంచ్ సెకండ్ బెంచ్ థర్డ్ బెంచ్ ఇట్లా ఉంటుంది సెటప్. But usually the ideal one would be like semicircle setup would be ideal one because ఈ సెమీ సర్కిల్ సెటప్ లో ఏమవుతుందంటే అందరి మీద ఈక్వల్ అటెన్షన్ చూపిస్తున్న వస్తుంది. బికాస్ యూజువల్లీ ఫస్ట్ ఈవెన్ నేను స్కూల్ టైమింగ్స్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఓకే టీచర్ ఫస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళని చూస్తున్నారు సో లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు ఎప్పుడు లాస్ట్ బెంచ్ లోని చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అని చెప్పి దాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో ద యూజువల్ సెమీ సర్కిల్ వన్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ యువర్ పేయింగ్ ఈక్వల్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ వన్. యా ఇట్ సైడ్ అని ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ లైక్ పేయింగ్ ఈక్వల్ అటెన్షన్ అన్నట్టు. అండ్ అలానే ఈ స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్న వాళ్ళని కానీ వాళ్ళని ఈ ఒక ప్లేస్ లో కూర్చోబెట్టేటప్పుడు లైక్ ఫిజికల్ డిజబిలిటీ లైక్ ఉన్న వాళ్ళైతే లైక్ వాళ్ళకి డోర్ కి దగ్గరగా వాళ్ళకి లోపలికి రావడానికి బయటకి వెళ్ళడానికి ఈజీగా డోర్ కి దగ్గర కూర్చోబెట్టడము ఆర్ ఎనీ ADHD ఆర్ ఎనీ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళని ఇదర్ బాగా లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళనైతే బాగా చదివే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోబెట్టడము అండ్ ADHD ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళనైతే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ మీద ఎప్పుడో ఒక కన్ను ఉండాలి. సో కొంచెం వాళ్ళని టీచర్ కి దగ్గరగా కూర్చోబెట్టుకోవడము. మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కి 100 రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పిల్లలు అన్నాక వాళ్ళకి ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు అట్లా అని చెప్పి. బట్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ లో
లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ ఉన్న పిల్లల్ని కానీ, లేకపోతే ఏదన్నా మెంటల్ ఇల్నెస్ కానీ, లేకపోతే మెంటల్ డిజార్డర్ కానీ ఉంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు, వాళ్ళని ఎక్కడ కూర్చోబెడుతున్నాము అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి అది కన్వీనియంట్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పి. వన్స్ ADHD ఉన్న పిల్లల్ని మీరు మధ్యలో కూర్చోబెట్టారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక చోట కూర్చొని ఉండలేరు వాళ్ళు. ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు, పక్కన వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకేంటంటే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అనిపించినప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కువసేపు ఒక 15-20 మినిట్స్ కానీ వాళ్ళకి అటెన్షన్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉండదు. సో ఇట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి ఇట్లాగా ఒక రౌండ్ వేసిరండి. వాళ్ళకి ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు హైపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గేంత వరకు వాళ్ళకి ఏదో ఒక టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా సో వాళ్ళని కొంచెం టీచర్ కి దగ్గరగా కూర్చోబెట్టుకోవడం కానీ ఇట్లాగా ఆ ప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ లో. Yeah. So few tips for classroom tips for teachers ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి కూడా ద వే ది రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ద లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కొంతమంది చూసి నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది విని నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది టీచర్ చెప్పేదానికన్నా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ క్లాస్మేట్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో డిఫరెంట్ ఎయిడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ పిక్చర్స్ చూపించడము, వీడియోస్, ఎగ్జాంపుల్స్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్లాస్ లోనే ఏదైనా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించడము, వాళ్ళతోనే చదివించడము. సో ఇట్లాంటివి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వన్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు సో హెడ్ మాస్టర్స్ కి, టీచర్స్ కి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కాకుండా వేరే టీచర్స్ కనిపించవచ్చు, మాకెందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. సో ద థింగ్ ఈస్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మీకు బయటికి కనిపించేది కాదు. అండ్ అగైన్ ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ సబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ అనేది. అండ్ ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఐ థింక్ అసెస్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు అనుకుంటా. ప్రతి స్కూల్లో కూడా అది అసెస్మెంట్ చేయాలి. ఆ మెట్రిక్స్ ని బట్టి ఓకే ఈ చైల్డ్ కి లెర్నింగ్ లో ప్రాబ్లమ్ అంటే డిస్లెక్సియా, డిస్గ్రాఫియా, డిస్కాల్కియా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్. సో అగైన్ ఈ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ని మీరు ఎప్పుడైతే క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటారో అప్పుడు మీ టీచింగ్ టెక్నిక్ అనేది కూడా డెఫినెట్లీ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఇట్లాంటివి వన్స్ మీరు ఎవరైనా చైల్డ్ ని వీడు హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగలేదు అని చెప్పి తన మీద అరవడము లేకపోతే తిట్టే ముందు మేబీ మేబీ ఏమైనా ఉందేమో ప్రాబ్లం, లైక్ సంథింగ్ లైక్ డిస్గ్రాఫియా అట్లాగే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో అని చెప్పి, ఆర్ వీడికి చాలా లేజీగా ఉంటున్నాడు క్లాస్ లో అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆ చైల్డ్ ని నువ్వు ఎంత లేజీగా ఉన్నావు అది ఇది అని చెప్పి అనే బదులు ఒకసారి అగైన్ ద అండర్లయింగ్ కాజ్ ఓవర్ దర్. సో ఇట్లాంటివి ఈ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అండ్ వాటిని ఎట్లాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానికి తగ్గట్టు టీచింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా మారుతూ ఉండాలి అన్నమాట. సో ఇంకా అండ్ ఇక్కడ కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా కొత్త స్కిల్ నేర్పించేటప్పుడు సో ఆ పర్టికులర్ స్కిల్ ఫర్ సపోజ్ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్ ఉందనుకోండి, మ్యాథమెటికల్ స్కిల్ రైటింగ్, ఈవెన్ రీడింగ్ స్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ దానికి తగ్గ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. సో ఒక మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లం నేర్పిస్తున్నారు మీకు, జస్ట్ బోర్డ్ మీద అట్లా ర్యాండమ్ గా రాసేయకుండా ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ ఏంటి, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ అన్నమాట. సో అట్లా చేస్తే వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ మర్చిపోయినా సరే వాళ్ళకి మళ్ళీ గుర్తుంటుంది అండ్ వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది. సో ఎక్కువ అలాగే క్లాస్ లో ఎప్పుడు హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉండే స్టూడెంట్స్ కి ఏం చేయాలంటే ఈదర్ వాళ్ళని ఒక రౌండ్ తిరగడం, అది కూడా అగైన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ADHD ఈజ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద క్లాస్ రూమ్ కండిషన్ అగైన్ దర్. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లలు చాలా హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే
వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ లో కూర్చోలేరు, బట్ స్టిల్ వాళ్ళు కూడా చాలా షార్ప్ ఉంటారు. ఏదైనా ప్రాబ్లం కానీ ఏదైనా రాయమని లేకపోతే వర్క్ చేయమని ఇస్తే వెంటనే కంప్లీట్ చేసేసి కూర్చొని పక్కన వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో వాడికి ADHD ప్రాబ్లం ఉందంటే ఇట్స్ లైక్ వాడు సరిగ్గా చదవడాను అట్లా ఏం కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో వాడికి ఎక్స్ట్రా టాస్క్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే ఏవైనా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేయించడం కానీ, లైక్ ఆ బోర్డ్ నువ్వు రబ్ చేయి, లేకపోతే బుక్స్ తీసుకొచ్చి నువ్వు కలెక్ట్ చేసి పెట్టు, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బిజీగా ఉంటారు అండ్ పక్కన వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటారు. సో అలాగే అగైన్ క్లాస్ రూమ్ లో వాళ్ళని ఏదైనా యాక్టివిటీ ఇండివిజువల్ గా చేయించే బదులు గ్రూప్స్ గా ఆ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ గ్రూప్ లో మీరు ఎవరెవరిని గ్రూప్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు గ్రూప్ చేస్తున్నారు, ఎవరెవరిని గ్రూప్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఒక చైల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇంకొక చైల్డ్ అది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మంచిగా అవనివ్వండి, బ్యాడ్ గా అయినా అవనివ్వండి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. సో వెన్ వీ వాంట్ దట్ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సో we have to know make it very particular whom we are grouping that child with. సో ఈ గ్రూపింగ్ అనేది కూడా అందరూ కలిసి ఒక టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అండ్ అగైన్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్ కానీ, అండ్ అగైన్ అకాడమిక్ స్కిల్స్ కూడా ఒక పర్టికులర్ టైంలో అకాడమిక్ స్కిల్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అలా కలిసి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు. అండ్ అలాగే కొంతమంది పిల్లలకి ప్రాసెసింగ్ కి టైం పడుతుంది. ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏమైనా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. ఏదైనా అంటే కొంతమందికి బోర్డు మీద ఏమైనా నోట్ చేస్తే అది వాళ్ళు బుక్ లో నోట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఆర్ మీరు ఏదైనా లేపి ఏదైనా చదవమని చెప్తే వాళ్ళు స్టామరింగ్ కానీ లేకపోతే కంటిన్యూస్ అట్లా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కానీ, డిస్లెక్సియా. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్రాసెసింగ్ టైం అనేది ఇవ్వాలి. అంటే నోట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వీడికి స్లోగా ఉంది నోట్ చేసుకోవడం, హ్యాండ్ రైటింగ్ లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ద వే దే ఆర్ హోల్డింగ్ ద పెన్సిల్, ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటిది ఏమైనా మీరు ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ప్రాసెసింగ్ టైం అనేది ఎక్కువ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అండ్ అలానే వాళ్ళకి ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలి. బట్ అగైన్ ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ, దీని వల్ల వేరే క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి. డిస్టర్బ్ అయినా సరే, ఐ మీన్ వీళ్ళొక్కడి వల్ల వీళ్ళు డిస్టర్బ్ ఎందుకు అవ్వడం అని చెప్పి ఆ ఒక్క చైల్డ్ ని అట్లా వదిలేయకూడదు. ఒకసారి 2 సార్లు ఎన్నిసార్లు అవసరమైతే అన్నిసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే ఆ చైల్డ్ కి. సో ఆ ప్రాసెసింగ్ టైం అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రాసెస్ పేషెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అలానే వాళ్ళకి ఏదన్నా న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా, లైక్ బుక్ లో ఏముంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా దానికి తగ్గ కాన్సెప్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ, అక్కడ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎనాక్ట్ దట్, వాళ్ళని ఆ చైల్డ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసి, లైక్ హిస్టరీ క్లాసెస్ where the children can actually enact those things. Like అట్లా ఎనాక్టింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ చైల్డ్ ని ఈ పర్టికులర్ చైల్డ్ దగ్గర మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇష్యూ అనిపించినప్పుడు ఆ చైల్డ్ ని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడము. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు సో బికాజ్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా స్కూల్స్ లో IEPs అనేది ప్రిపేర్ చేయడము, ఇట్ మస్ట్ బి అ డిఫికల్ట్ థింగ్ బికాజ్ క్లాస్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కష్టం అనిపిస్తుంది. బట్ వన్స్ ఈ చైల్డ్ దగ్గర ఇది ప్రాబ్లం అని తెలిసినప్పుడు ఆ చైల్డ్ ని ప్రతి లెవెల్లో కూడా మీరు క్లాస్ రూమ్ లో కానీ యాక్టివిటీస్ లో కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అలానే మీరు ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి నార్మల్ గా ఇది ఇట్లా జరిగింది అని చెప్పి అని ఒక స్టోరీలో వెళ్ళిపోవడం కాకుండా వాళ్ళకి లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కావాలి. ఆ లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైక్ వై, కొంతమంది పిల్లలకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, లైక్ ప్రతిదానికి వై అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట. ఓన్లీ ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ వై, అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ అనేది బ్రెయిన్ లోకి వెళ్తుంది. సో టైం పట్టినా సరే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ లాజికల్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ మేనర్. అండ్ సో ఈ ప్రాసెస్ అంతట్లో కూడా వాళ్ళకి
టాపిక్ టు టాపిక్ కనెక్షన్ ఫామ్ అవ్వడం అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో సో ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఆ డౌట్ వచ్చినప్పుడు మాక్సిమం ట్రై టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ వన్స్. ఎందుకంటే అక్కడ క్వశ్చన్ అక్కడ ఆన్సర్ చేయకుండా వదిలేశారు అంటే దెన్ ద కనెక్షన్ బ్రేక్స్. ఆ చాప్టర్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈవెన్ ఐ యూస్ టు ఫేస్ దట్ థింగ్. క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు వై అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ అయింది, ఆ క్వశ్చన్ నాకు ఆన్సర్ అవ్వలేదు అంటే లైక్ ఓకే, ఇంకా ఈ చాప్టర్ కి ఇది అయిపోయింది, ఇంకా నాకు అర్థం కాదని ఐ యూస్ టు లీవ్ దట్ చాప్టర్. అట్లా వదిలేసి ఓకే నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి చూసుకోవచ్చులే అని చెప్పి అండ్ మంచిగా టైం పాస్ చేస్తూ ఉండే అనమాట. నో, దట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ గాట్ టు నో దట్. సో ఆ వై అండ్ కనెక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ ఇట్స్ ఓకే ఈ చాప్టర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి మంచిగా వినొచ్చులే అని చెప్పి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ తో ఉంటారు అనమాట. So we have to answer every question for them. Yeah. So even when teaching, you have to understand the learning style of the students. Like వాళ్ళకి ఎట్లాగా వాళ్ళ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ మీ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఏంటి అనేది కూడా వన్స్ మీరు మీ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఏంటి అనేది మీరు అవేర్ గా ఉంటే then you will be understand how to teach them. Once me learning style ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైతే then automatic గా different teaching techniques అనేవి మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సింది. లైక్ what is your predominant learning style, which learning style do you think your teaching style will be able to address. So these questions should be answered by yourself. Yeah, that's my time. Thank you. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే, యా ప్లీజ్ గో అహెడ్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగవచ్చు ఈ విషయంలో. టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి ఈ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ విషయంలో అనేది ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగవచ్చు. అడుగుతారు ఎవరైనా? ఫణీంద్రాచారి, ఇంకా ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. ఇంకొక 2 నిమిషాల్లో ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మనం వకుల గారు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? వకుల, సంపత్ అందరికి అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. ఓకే సార్. హలో, చెప్పండి. ఏం లేవు సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఏం లేవు సార్. క్లాస్ ఎట్లా ఉన్నది? మీ జనరల్ ఒపీనియన్ అయినా సార్ చెప్పండి. బాగుంది సార్, క్లాస్ బాగుంది. బట్ మార్నింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుండే సార్. మేడం ఈవినింగ్ కన్వీనియంట్ కదా, మేడం యుఎస్ లో ఉంటారు కాబట్టి మేడం ఈవినింగ్ కన్వీనియంట్ అని మనం. ఇంకా ఎవరైనా? శ్వేతా రెడ్డి? No sir. No. వరుణ్? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ వరుణ్, చెప్పు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా ఉంది చెప్పు, ఇంకా ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది కూడా చెప్పొచ్చు. ఏం లేదు సార్, ఫస్ట్ ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మేడం పిల్లలు చెప్పారు కదా, అంటే ఎట్లా, అదే ఇంకొకటి సార్ దానిలో ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చిల్డ్రన్స్ కి కొంచెము టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఉంటే కొంచెం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే బాగుంటుంది. శ్వేత గారు, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ పిల్లలకి మనం ఇంకా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు చాలా మంది డాక్టర్స్ కు పేరెంట్స్ వెళ్ళి కేర్ గా తీసుకుంటున్నారు, జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు, చూసుకుంటున్నారు. కాబట్టి మాక్సిమం ఇప్పుడు 2 years 2.5 years లోనే కొంచెము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు. అట్లా వాళ్ళకు ఇంటర్వెన్షన్ లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉంటే బ్రీఫ్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్, అట్లా అనిపిస్తున్నాను. ఓకే.
సార్ శ్వేత గారు. I actually didn't get that question. Like early intervention lo, I mean, maximum oka point of like rural areas lo like special educators వాళ్ళు once వాళ్ళకి register అయిన తర్వాత వాళ్ళు early intervention కి they are doing something, right? His question is how to develop the early intervention. If you have any special activities and all those, we have to explain that is the question. Okay, like early intervention, like we have many different yeah, disabilities now. Yeah. So basically developmental disorders అనేవి first 5 years లో, like even before they join schools కి వచ్చే ముందే వాళ్ళకి developmental disorders అనేవి ఐడెంటిఫై అయిపోతాయి most of the time, because ఆ మైల్ స్టోన్స్ అనేవి వాళ్ళు రీచ్ అవ్వలేరు. సో లైక్ ఒక పర్టికులర్ టైం వచ్చేటప్పటికి మాటలు రావాలి, ఒక పర్టికులర్ టైం వచ్చేటప్పటికి దే షుడ్ స్టార్ట్ వాకింగ్, ఆర్ ఒక పర్టికులర్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఇంత లెర్నింగ్ కెపాసిటీ అనేది రావాలి వాళ్ళకి అని చెప్పి ఆల్రెడీ మనకి మెట్రిక్స్ గా అర్థమవుతుంది. ఒక 2 years వచ్చినా బాబు నడవట్లేదు అంటే మనకే అర్థమవుతుంది, నడవట్లేదు మాట్లాడట్లేదు అంటే లైక్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్ అని చెప్పి మనకే అనిపిస్తుంది. సో మాక్సిమం డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై అవుతాయి. అండ్ మెంటల్ ఇల్నెసెస్ అనేవి when they start growing up, the like you know environmental conditions కానీ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కానీ, సో ఐ మీన్ like bipolar disorder, I don't know that much. సో డిప్రెషన్ ఆర్ యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి ఆ ట్రిగర్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ ఈజ్ లైక్ అది ఏజ్ లో లైక్ ఈవెన్ అది స్కూల్ కి జాయిన్ అయిన తర్వాత మాక్సిమం ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు the way they write, the way they read, and the way they answer and everything, వీటి బట్టి కూడా అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్. ఓకే, తర్వాత ఎవరన్నా టీచర్స్ ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? చేగుంట హెచ్ఎం నీరజ గారు ఉన్నారా? సార్ 1 minute సార్, నేను వరుణ్ రెడ్డి. చెప్పారు సార్. మేడం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అనట్లేదు మేడం. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్, ఇప్పుడు టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మనకు టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ADHD పిల్లల్లో, ఆటిజం పిల్లల్లో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 2 years ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ మనం అంటే ఎర్లీగా చైల్డ్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాళ్ళకి స్ట్రాటజీస్ టెక్నిక్స్ ఏంటి ఉన్నాయి, ఏమేమి వాడచ్చు అని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నాను. యా ఓకే. ADHD ఆటిజం ఇస్ లైక్ అండి ప్రతి చైల్డ్ కి నౌ ఐ గాట్ ద క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో ఆటిజం అనేది అక్కడ వాళ్ళు స్పెక్ట్రమ్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు, హై ఫంక్షనింగ్ గా, లో ఫంక్షనింగ్ గా, అండ్ అగైన్ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, బికాస్ ఎవ్రీ ఆటిజం చైల్డ్ ఈస్ యునిక్. ఒక చైల్డ్ కు ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఇంకొక చైల్డ్ కి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే హ్యావ్ దిస్ హైపర్ యాక్టివిటీ. సో హైపర్ యాక్టివిటీ అనేది ఉన్నప్పుడు involve them in the physical activities, like వాళ్ళతో ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ చేయించడము, లైక్ వాకింగ్, జంపింగ్. వాళ్ళు ఒకవేళ హై ఫంక్షనింగ్ అండ్ if they are able to walk and run, if they are able to do that, సో వాళ్ళ ఎనర్జీ అనేది ఒక లెవెల్ వరకు డ్రైన్ అయితే మాత్రమే వాళ్ళు మీరేం చెప్పినా వినే స్టేజ్ కి వస్తారనమాట. సో ఆటిజంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి చైల్డ్ కి సిమ్టమ్స్ అనేవి యూనిక్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎక్కడ స్పెక్ట్రమ్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి మనము ఇవి టెక్నిక్స్ అని చెప్పి రిఫర్ చేయగలము. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు కాబట్టి యూ కెన్ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ డ్రైన్ చేయడము. అండ్ ఒక రొటీన్ అనేది ఉండాలి వాళ్ళకి. దే లవ్ రొటీన్స్. అంటే నువ్వు మార్నింగ్ ఈ టైంకి లేవాలి, ఈ టైంకి లేచిన తర్వాత ఈ టాస్క్ చేయాలి, ఈ టాస్క్ తర్వాత ఇది అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ రొటీన్ అంటూ ఉండాలి. ప్రాపర్ రొటీన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ రొటీన్ అనేది వాళ్ళు దానికి అడాప్ట్ అయిపోయి ఉంటారు అనమాట. సో ఇట్లాగా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. బట్
అసలు యాక్చువల్ ఐ మీన్ అక్కడ సిమ్టమ్స్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి, ఏ లెవెల్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది అది ఇంపార్టెంట్. హై ఫంక్షనింగ్ అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతారు. మీరు 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 ఏం చెప్పినా సరే ఒక బేసిక్ లెవెల్‌లో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. బట్ ఎమోషనల్ లెవెల్‌లో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. సోషల్ లెవెల్‌లో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. అండ్ లో ఫంక్షనింగ్ అంటే వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ స్పెక్ట్రమ్‌లో ఎక్కడున్నారు అండ్ వాళ్ళ సింప్టమ్స్ ఏంటి? సో అక్కడ అసలు ఏ ఏరియాలో ఏ ఏరియాలో మీకు వాళ్ళతో మేనేజ్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్ అనిపిస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి we can suggest different things. Okay, thank you, madam. Thank you. Someone raised their hand. ఫణీంద్రాచారి మాట్లాడొచ్చు, డైరెక్ట్ గా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి. అయితే మనకు దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీ దగ్గర సిగ్నల్ క్లియర్ అయినట్టు. వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. మీ ప్రాబ్లమ్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాడు, వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, అర్థం కావడం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా? లేకపోతే వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. మేడం వినబడుతుందా? Yeah, he's asking something about interpersonal skills. ఓకే. Yeah, but క్వశ్చన్ ఏంటని నాకు అర్థం కాలేదు. He's asking something about interpersonal skills. ఓకే సార్, అయితే ఫణీంద్రాచారి సార్, మనము ఈ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఈ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ పైన స్పెషల్ ఒక సెషన్ పెట్టుకున్నాం. దాంట్లో కూడా శ్వేత గారు తర్వాత వాళ్ళ టీము అటెండ్ అవుతారు. అప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం అడ్రస్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఏమైనా ఉందా? లేకపోతే ప్రాబ్లం మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, అది అర్థం కావడం లేదు మీరు చెప్పింది. తర్వాత ఇంకెవరైనా హెచ్ఎంస్ ఎవరైనా మాట్లాడతారా? నీరజ గారు చేగుంట, లేదంటే కూచన్పల్లి హెచ్ఎం గారు, కౌడిపల్లి హెచ్ఎం గారు, కే కళ్యాణి దీనా. మేడం చెప్పండి. బాగుంది సార్ ప్రోగ్రాము. చాలా వరకు మాకు అవగాహన వస్తుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజబిలిటీస్ పైన. ఒక్కటి ఏంటంటే కొంచెం ఐడెంటిఫై చేయగలిగినటువంటి డిజబిలిటీస్ అయితే ఓకే, కానీ కొన్ని మాత్రం అవి డిజబిలిటీ కింద స్లో లెర్నర్స్ గురించి కానీ అట్లాంటివి ఇంకా కొంచెము క్లారిటీ, అంటే ఇంకా ముందు క్లాసెస్ వింటూ ఉంటే మాకు అవగాహన కలుగుతుందేమో. ఓకే సార్, ప్రోగ్రామ్ అయితే బాగుంది. థ్యాంక్ యూ నీరజ్ గారు, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత కేజీబీవి శంకరంపేట్ ఎల్ జ్యోతి గారు మాట్లాడతారా? ఎల్ జ్యోతి గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది సార్. అవగాహన చేసుకుంటున్నా సార్ పిల్లల గురించి, ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటిది, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాళ్ళకు. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం. డివో గారు వచ్చారా? మన సంపత్ జాయిన్ అయ్యారా సారు? లేదు సార్, ఇంకా కాలేదు సార్. ఓకే, 7:30 వస్తాను సార్. సరే, నసీర్ గారు మాట్లాడతారా? నసీర్ అంటే పాపని పెట్టి నసీరేనా? శంకరంపేట్ ఆర్హెచ్ఎం సంధ్య గారు ఉన్నారా? నార్సింగి
సంధ్య గారు మాట్లాడతారా? Yes, sir. Good evening. మేడం చెప్పండి. Sir, I'm Sandhya, HM of MPUPS Shankapur. మేడం మా దగ్గర 15 members స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు సార్. అండ్ డిఫరెంట్ డిసబిలిటీస్. ఓకే ఓకే. అయితే మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు తప్పకుండా అన్ని సెషన్స్ అటెండ్ కండి మేడం. అటెండ్ అవుతున్నాను సార్. ఒక అమ్మాయి అయితే అసలు నేను మళ్ళీ తర్వాత మీకు పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తాను సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అవునా? ప్రోగ్రామ్ అయితే చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఇప్పుడు మనం ఈ పెట్టే ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మన ప్రాక్టికల్ గా ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటదంటారా? ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా. మాకు అంటే మేము క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళతో మేము ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అనేది, వాళ్ళకి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ మేము నేర్పించాలి, వాళ్ళతో ఎట్లా వాళ్ళని ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి నార్మల్ చిల్డ్రన్తో వాళ్ళని ఈ విధంగా మనము అటాచ్ చేయాలి అనే విషయాలని మేము నేర్చుకుంటున్నాం ఇందులో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Sir, she has a special course done. Yes, sir. I have completed HI in Andhra Mahila Sabha, sir. Oh, great, madam, great. మీరు నిజంగా మీరున్న స్కూల్లో స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఉండడం కూడా గ్రేటే. అంటే కరెక్ట్ గా అడ్రస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్న దగ్గర ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది కదా. నేను ఎప్పుడు IRP మా నర్సింగ్ పద్మ గారితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను. ఖచ్చితంగా విజిటింగ్స్ తను కూడా వస్తుంది. మేము డోర్ టు డోర్ కూడా వెళ్ళాము మొన్న. ఓకే. కోవిడ్ టైంలో కూడా వెళ్ళాం సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే పేరెంట్స్ కూడా సార్, పేరెంట్స్ కూడా తెలియాలి సార్. ఇక్కడ చాలా విలేజెస్ లో అంటే పేరెంట్స్ కి తెలియదు ఒక స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఉంటారు అనే విషయం కూడా అవేర్నెస్ లేదు సార్ చాలా మందికి. చాలా మందికి ఒక స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఉంటారు, మనకి ఇట్లాంటి వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేది తెలియదు. వాటి కోసం అని మేము స్పెషల్ గా వెళ్ళి డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి అవగాహన కల్పించాం సార్. అవును, నిజం మేడం. అదే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్, ఒకసారి మా స్కూల్ కి విజిట్ చేసి బాగుంటుందేమో అని. తప్పకుండా వస్తుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. హలో సూర్యప్రకాష్ సార్. హలో సార్. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి. ఫిజియోథెరపీ. గుడ్ ఈవినింగ్ అశోక్ సార్. నమస్తే సార్. ఫిజియోథెరపీ ఎంగేజ్ చేయరా సార్? ఇంకా వీళ్ళు కొంచెం వీళ్ళకి యూజ్ అవుతుండే CWS చేస్తున్నాం సార్, చేస్తాం. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు 4 ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉన్నారు. వాళ్ళ లోపల 2 మాత్రమే విల్లింగ్ ఉన్నారు. అది మనకు సమస్య ఉంది. అది ఒక 2-3 రోజులు అడ్రస్ చేస్తాం సార్. బహుశా మండే ట్యూస్డే కల్లా పెడతాం సార్. యాక్చువల్ గా మన ప్రొసీడింగ్ వచ్చింది కూడా మొన్ననే వచ్చింది. అది పెడుతున్నాం. కొంచెం మోస్ట్ యూస్ఫుల్ సార్ అది. అయితే మీ రేగోడ్ వచ్చే ఆమె రావడం లేదు. శ్రావణి విల్లింగ్ లేదని, శ్రావణి విల్లింగ్ లేదని చెప్తున్నారు. నాకు ఫోన్ కలవడం లేదా. ముందు మాట్లాడితే సరే అన్నది. నేను మాట్లాడతా సార్. ఓకే సార్, రైట్. కొంచెం మాట్లాడితే మనం పెడదాం సార్. ఓకే సార్. ఒక్క నిమిషం డిఓ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. ఓకే రైట్. 2 నిమిషాలు. ఆ లోపల ఇంకెవరైనా మాట్లాడుతుంటే నసీర్ గానీ ఇంకెవరితోటనే మాట్లాడించారు. ఇంకా కూచన్పల్లి HM గారు మాట్లాడతారా? సార్ చెప్పండి సార్. సార్ మీ వాయిస్ వినబడడం లేదు. సార్. సార్ మీ వాయిస్ వినబడడం లేదు. ఓకే. ఇంకెవరికేం డౌట్స్ ఏం లేవు కదా, మాట్లాడేది ఏం లేదు కదా. ఓకే. ఇప్పుడు మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పాఠశాల విద్యాశాఖలో చాలా కీలకమైనటువంటి అదనపు సంచాలకులుగా పనిచేసి రిటైర్ అయిన లక్ష్మారెడ్డి సార్ మాట్లాడతారు.
లక్ష్మారెడ్డి సార్ ఈ కార్యక్రమానికి రావడం మాకు చాలా సంతోషం సార్. మీరు విదేశాల్లో ఉండి కూడా మా మీద ప్రేమతోటి, మా మీద అభిమానంతో ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. సార్ మేము ఏంటంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మనము యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన దగ్గర ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ వైపు పోతుంది. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉండే పాఠశాలల్లోనే ఈ పిల్లలను చేర్చాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన మనలో చాలా మందికి ఉన్నది. అందుకని సార్ ఉన్నారా? ఉన్నాను చెప్పండి. అయితే ఎక్స్క్లూజివ్గా పలానా పాఠశాలలో చేర్చాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన మన టీచర్స్ చాలా మందిలో ఉంది సార్ ఇప్పటికి కూడా. అందుకని మనకు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మనకు అడ్మిషన్ డినే చేయడానికి అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ కూడా మన వాళ్ళు చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళని ఏదైనా స్పెషల్ స్కూల్లో చేర్చండి, ఈ పాఠశాలలో చేర్చడం వల్ల వాళ్ళకు స్కిల్స్ డెవలప్ కావు అనే ఒక రాంగ్ ఆలోచనని వాళ్ళ లోపల పేరెంట్స్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నారు సార్. దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళు ఆ పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్స్గా మిగిలిపోతున్నారు. అంటే ఎక్కడికో ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠశాలకు తీసుకుపోవడం అనేది వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి అట్లనే ఉండిపోతున్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్స్గా మిగిలిపోతున్నారు సార్. ఇది చాలా బాధాకరం. ఆ తర్వాత రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ స్ఫూర్తికే ఇది విరుద్ధం కాబట్టి మనము ఏం ప్లాన్ చేసామంటే అందుకనే అసలు ఇంక్లూజివ్నెస్ పైన టీచర్స్ లోపల ఒక అవగాహన కావాలి అని మనం డిస్ట్రిక్ట్ స్పెసిఫిక్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసినాం సార్. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ కొంతమంది టీచర్స్ని మన మండలానికి ఒక 3-4 టీచర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకు ఇంక్లూజివ్నెస్లో ఉండే అన్ని విషయాలపైన ఒక అవగాహనను కల్పించాలి అనేటువంటిది ఫస్ట్ టార్గెట్ సార్. తర్వాత సెకండ్ రౌండ్లో ఏంటంటే వీళ్ళు మన దగ్గర ట్రైన్ అయినటువంటి టీచర్స్ వాళ్ళు ఒక ఫార్మల్ ట్రైనింగ్లో కానివ్వండి, ఇన్ఫార్మల్ చార్ట్స్లో కానివ్వండి, మిగతా టీచర్స్తో కానీ లేదా కమ్యూనిటీతో కానీ ఈ విషయాలని డిస్కస్ చేసినట్టయితే ఈ ఇంక్లూజివ్నెస్ అనేటువంటిది మిగతా టీచర్స్ దగ్గరికి ముఖ్యంగా కమ్యూనిటీ దగ్గర కూడా చేరుతుంది. దాని ద్వారా ఏంటంటే పిల్లలు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇంక్లూజివ్ మన స్పెషల్ నీడ్స్ ఉండేటువంటి పిల్లలకు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లం అనేటువంటిది మనం వీలైనంత వరకు తగ్గించగలగాలి ఫస్ట్ది. రెండోది ఏంటంటే మిగతా పిల్లలతో సమానంగా ఇంకొంచెం వీలైతే ఇంకా ఎక్కువగా కూడా అకాడమిక్ స్కిల్స్ని వాళ్ళు పొందాలి. ఇది మనకు టార్గెట్ సార్. ఈ లక్ష్యం కోసమే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేసుకున్నాం సార్. ఇప్పటి వరకు 4 ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినాయి సార్. ఇది 5th ప్రోగ్రామ్ సార్. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మనము హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ పైన పెట్టుకున్నాం సార్. డాక్టర్ రమేష్ గారు కోటి ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ వారు కోటి ఈఎన్టీ హాస్పిటల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సర్జన్గా పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణ ఈఎన్టీ సర్జన్స్ అసోసియేషన్కి సార్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. సార్ ఫస్ట్ సెషన్ అడ్రస్ చేశారు సార్ మెయిన్ స్పీకర్గా. ఆ ఫస్ట్ సెషన్లో స్టేట్ కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ ఆఫీసర్ రాము సారు మనకు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు సార్. మన డిఓ గారు రమేష్ గారు హాజరయ్యారు. అట్లాగే NIVH నేషనల్ ఫర్ విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ డెహ్రాడూన్ నుండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పైన సెకండ్ సెషన్ తీసుకున్నారు సార్. ఇది August 4th జరిగింది సార్. దీంట్లో మన SCRT నుండి సురేష్ బాబు సార్, ప్రొఫెసర్ సురేష్ బాబు సారు గెస్ట్గా హాజరయ్యారు సార్. తర్వాత డాక్టర్ జగదీష్ గారు అపోలో హాస్పిటల్, అపోలో హెల్త్ సిటీ వారు 2 సెషన్స్ తీసుకున్నారు సార్. ఒకటేమో 9th August, ఒకటి 12th August 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు. ఒకటేమో ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీ పైన ఒకటి, తర్వాత CP అండ్ ఆటిజం పైన ఒకటి వారు క్లాసెస్ తీసుకున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి శ్రీనాథ్ గారు, స్టేట్ పెడగాజీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీనాథ్ గారు, తర్వాత స్టేట్ KGBB కోఆర్డినేటర్ శిరీష గారు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు సార్. తర్వాత మన డైట్ ప్రిన్సిపల్, మెదక్ డైట్ ప్రిన్సిపల్ రమేష్ బాబు సార్ కూడా హాజరయ్యారు సార్. ఆ తర్వాత మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటున్నాం సార్. దీని తర్వాత ఒకటి మెయిన్గా ఈ పిల్లల లోపల ప్రత్యేక అవసరాలు ఉండే పిల్లల్లో డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సార్. అందుకని మనం ఒక డెంటిస్ట్తో కూడా మాట్లాడించాలి అనే ఒక ఆలోచన ఉంది. డాక్టర్ హరీష్ గారు వారు ప్రముఖ డెంటిస్ట్, వారితో మాట్లాడారు సార్. నెక్స్ట్ సెషన్ వీలైతే వారితో ప్లాన్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వీటి తర్వాత ఆలోచన ఏంటంటే ఒకటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, బిహేవియర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వీళ్ళ లోపల ఎట్లా మనం
పెంచవచ్చు అనే దానిపైన సేమ్ మార్గిక వారితోనే మనం ఇంకొక సెషన్ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం సార్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత థెరపీస్ ప్రోగ్రామ్ వైపు కూడా కొంచెం దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నాం సార్. థెరపీ రికార్డింగ్ స్టాప్ అయింది. ఓకే. డాక్టర్ రమేష్ గారు చెన్నైలో మ్యూజిషియన్. వారు ఈ మ్యూజిక్ థెరపీ అంటే మ్యూజిక్ తో ఇట్లాంటి డిసీజెస్ ని మనం ఎట్లా తగ్గించవచ్చు, వాళ్ళ లోపల ఏకాగ్రతను ఎట్లా పెంచవచ్చు, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఎట్లా పెంచవచ్చు అనే దానిపైన డాక్టర్ రమేష్ గారు మాట్లాడతారు సార్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో. అట్లాగే మ్యాజిక్ పైన ప్రముఖ మ్యూజిషియన్ చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు మ్యాజిక్ తో పిల్లల లోపల ఏకాగ్రతను ఎట్లా పెంచవచ్చు, తర్వాత పిల్లల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలను మనం ఏ విధంగా పెంచవచ్చు అనే దానిపైన చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు మాట్లాడతారు సార్. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మేము ఫ్యూచర్ లో చేసే ప్రోగ్రామ్స్ సార్. మీరు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. సార్ మన లక్ష్మారెడ్డి సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సూర్యప్రకాష్ గారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు, తర్వాత ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి, ఉపాధ్యాయులకు, ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు, మరియు సూర్యప్రకాష్ గారికి, మరియు ఇతర మిత్రులందరికీ, తర్వాత ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి నీనారావు గారికి, తర్వాత శ్వేత గారికి, అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నా యొక్క అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళంతా దురదృష్టవంతులు, వీళ్ళని మనం ఏం చేయలేము, ఇక వీళ్ళ లైఫ్ అంతే అనేటటువంటి భావన చాలా మంది హృదయాల లోపల ఉంది. అయితే ఇక్కడ నేను మొట్టమొదట ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వాళ్ళను డిసేబుల్డ్ అనేటటువంటి, ఇది విలీన విద్య ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కరెక్టే. అయితే డిసెబిలిటీ అనేటటువంటి పదాన్ని మాత్రం మనము మన వాడుక లోపల నుంచి తొలగించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2014 అనుకుంటాను, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, నవంబర్ 2014 లోపల అనుకుంటాను, ఒక మెమో ఇచ్చింది. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ నుంచి. వీళ్ళని ఏమంటున్నారంటే ఇట్లా డిసేబుల్డ్ అంటే, వింటున్నారు కదా, వినిపిస్తుంది కదా సూర్యప్రకాష్ గారు? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. అయితే వారు ఏమని చెప్పినారంటే వీళ్ళను ఈ విధంగా అనవద్దని చెప్పినారు అనమాట. డిసేబుల్డ్ అని అనవద్దని చెప్పినారు, వాళ్ళను డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అని చెప్పమని చెప్తున్నారు అనమాట. their abilities are different than the normal people కాబట్టి they are not disabled, they are differently abled. Their abilities are different కాబట్టి differently abled persons అని అంటున్నారు అనమాట. ఈవెన్ కోర్టు లాంగ్వేజ్ లోపల కూడా ఇందు లోపల గవర్నమెంట్ మెమో లోపల ఈ మాట స్పష్టంగా ఉందన్నమాట. ఇది డిసేబుల్డ్ అనకుండా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలవాలని ఉంది. ఒకవేళ మనం ఈ పదాన్ని కనుక డిఫరెంట్ ఏబుల్డ్ గా అని మనం మార్చినట్టయితే చాలా బాగా ఉంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయం. తర్వాత నేను నా అదృష్టం మీరు పంపించినటువంటి వీడియోస్ వల్ల నేను వారు డాక్టర్ జగదీష్ గారు ఏం చెప్పినారనేటటువంటి చూశాను. తర్వాత డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పినారనేటటువంటిది చూశాను. తర్వాత డాక్టర్ రమేష్ గారు ఏం చెప్పినారనేటటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా నేను చూడడం జరిగింది. సో నాకు కూడా చాలా విషయాలు అనేటటువంటివి తెలిసినాయి. అయితే ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి విలీన విద్య అనేటటువంటిది ఏంటంటే వాళ్ళను ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్గా ఉన్నటువంటి చిన్నారులు, వాళ్ళని డిసేబుల్డ్ అంటే వాళ్ళ మనసు కొంచెం చివుకుమంటుంది కాబట్టి పొరపాటున కూడా వారి ముందు ఆ మాట అనేటటువంటిది వీలైనంత వరకు ఉపయోగించకుండా చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. తర్వాత ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అనేటటువంటి వాటి లోపల కూడా మనకు మోడరేట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్, తర్వాత
క్రానిక్ సివియర్ డిసేబుల్డ్ అనేటటువంటిది, డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. జనరల్ గా మోడరేట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సర్వసాధారణంగా నార్మల్ సొసైటీ లోపల కలిసిపోయి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ దే బికమ్ నార్మల్ ఇన్ ద సొసైటీ యాజ్ వీఆర్. మనం ఏ విధంగానైతే మన జీవితం గడుపుతున్నామో వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా మోడరేట్ రేట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మామూలుగా అయ్యేటందుకు కొరకు అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత క్రానిక్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, క్రానిక్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ కి దేర్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఉదాహరణకు ఈ మెంటలీ రిటార్డెడ్నెస్ ఉందనుకోండి, దానికి మనము అంటే క్రానిక్ ఉన్నప్పుడు దానికి మనం ఏం చేసినా కూడా వీ కెనాట్ ఇంక్లూడ్ దెమ్ ఇన్ నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. తర్వాత జనరల్ గా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లైఫ్ దేర్ రిహాబిలిటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి మీరు స్టేట్ లెవెల్ అంటే మన డిపార్ట్మెంట్ తోని కనుక్కోండి. అంటే మనం వారిని కూడా మన స్కూల్ లోపలనే హ్యాండిల్ చేయాలా లేకపోతే స్పెషల్ స్కూల్స్ కి పంపించాలా అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత వారు చెప్పేటటువంటి సూచనలను పాటించవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. తప్పకుండా సార్. అయితే మీరు చెప్పిన దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి సార్. ఒకటేమో ఎడ్యుకేషన్, రెండోది రిహాబిలిటేషన్. ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించేమో రెగ్యులర్ స్కూల్స్ లోనే సార్. ఇంకా రిహాబిలిటేషన్ అదే అంటే వీళ్ళకి అంటే ఈ క్రానిక్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను జనరల్ గా రెగ్యులర్ క్లాస్ లోపల కష్టం. కాకపోతే ఏంటంటే దీన్ని వాళ్ళు ఏంటంటే రెగ్యులర్ క్లాస్ లో మనం వాళ్ళని భాగం చేయడం వల్ల మిగతా పిల్లల్ని చూసి కొంచెం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అవును, అది కరెక్ట్. అంటే జనరల్ వాళ్ళకు కూడా ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ చేయడం వల్ల వీళ్ళని గ్రూపింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ లోపల ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీస్ పెరుగుతాయి అనేటువంటిది ఒక స్టడీ ఉంది సార్. అందుకని ఈ గ్రూపింగ్ అనేటువంటిది చేయాలి. ఇప్పుడు శంకాపూర్ స్కూల్ ఉంది, ఇట్లాంటి స్కూల్స్ లో కొంతమంది ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే పిల్లలను పియర్ గ్రూప్ లెర్నింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటది. పియర్ గ్రూప్ లెర్నింగ్ మనం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి, వాళ్ళ ద్వారా నేర్చుకుంటారు అనేటువంటి. ఇప్పుడు స్పెషల్ స్కూల్స్కి వెళ్తే ఏంటంటే స్పెషల్ స్కూల్లో అందరు కూడా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, పిల్లలే ఉంటారు. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ పోటీతత్వం అనేటువంటిది పెరగదు. అందుకనే రెగ్యులర్ స్కూల్స్ లోనే వీళ్ళను మనం ఇంక్లూజివ్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన. రిహాబిలిటేషన్ అనేది కరెక్ట్. రిహాబిలిటేషన్ స్పెషల్ స్కూల్స్ అవసరం. అదే నా తర్వాత నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పీర్ గ్రూప్ లెర్నింగ్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ బేసికలీ. జనరల్ గా మా టీచర్ చెప్పేటటువంటి దానికంటే పిల్లలతో కలిసి ఎక్కువగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే వీరి మీద కొంచెం మనము స్పెషల్ అటెన్షన్ ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ మీద మనం కొంచెం స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు, వారిని మనం ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలం, ఏది నార్మల్ స్టూడెంట్స్ తోని ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలం అనేటటువంటిది మినిమం అటెన్షన్ ఇస్తే సరిపోతుందని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. సర్వసాధారణంగా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే పిల్లలకు కూడా ఏకాగ్రత అనేటటువంటిది రావాలి. మీరు ఇంత ముందు చెప్పినారు మ్యూజిక్ థెరపీ, తర్వాత మ్యాజిక్ థెరపీ అని చెప్పినారు. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు మంచి మోటివేషన్ వచ్చేటందుకు కొరకు అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళు నార్మల్ చిల్డ్రన్ తోని కలిసిపోయేటందుకు కొరకు అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని చేపట్టవలసిందిగా నేను నా కోరిక. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంత ముందు సంజయ్ గారు అనుకుంటాను చెప్పినారు ఒకే పాఠశాలలో సుమారు 17 మంది డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారని చెప్పినారు అనమాట. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు కూడా ఆ పాఠశాల మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టేసి అసలు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళని ఒకసారి పర్సనల్ గా పరిశీలించి వారికి మనం ఏం చేయగలము అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ఒకసారి ఆలోచించినట్టయితే బాగా ఉంటుందని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. అయితే సర్వసాధారణంగా ఏంటంటే స్కూల్ అనేటటువంటి దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫర్ సోషలైజేషన్ యాజ్ యు నో వెరీ వెల్. తర్వాత అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. కాబట్టి
ఇక్కడ ఈక్విటీ వస్తుంది, ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళు వేరే చిల్డ్రన్తో కలిసి ఆడుకోవడం వల్ల, తర్వాత సోషల్ గ్యాదర్ కావడం వల్ల వాళ్ళ లోపల కూడా ఆ న్యూనతా భావం అనేటటువంటి పోతుంది, మేమేదో తక్కువ అనేటటువంటిది పోతుంది అనమాట. అయితే జనరల్గా ఏంటంటే యాజ్ ఎ టీచర్గా మనం చేయవలసినటువంటిది ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ విధంగా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ మోడరేట్ గా ఉండి ఉంటారో అట్లాంటి వాళ్ళకు ఎక్కువ హోంవర్క్ ఇవ్వకుండా తక్కువ హోంవర్క్ ఇవ్వాలి. తక్కువ హోంవర్క్ ఇచ్చేసి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని పాజిటివ్ వే లోపల తీసుకొచ్చేసి వారు డెవలప్ అయ్యేటట్టు చూడాలి. చూసినట్టయితే నార్మల్ గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెఫినెట్లీ దే విల్ పికప్ అన్నమాట. సర్వసాధారణంగా మన క్లాస్ లోపల ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఆ హియరింగ్ ఇంపేర్డ్నెస్ కానీ లేకపోతే మన విజనరీ హ్యాండిక్యాప్నెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా తెలుస్తాయి అంటే క్లాస్ లోపల స్టూడెంట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది చూసి మనం చెప్పవచ్చు. సర్వసాధారణంగా ఇప్పుడు టీచర్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మంచి ఏకాగ్రతతోని స్టూడెంట్ విన్నాడు అనుకోండి, ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. ఒకవేళ స్టూడెంట్ సరిగా వినలేకపోతున్నాడు, తర్వాత విన్నటువంటి దాన్ని కూడా సరిగా రాయలేకపోతున్నాడు అంటే దేర్ ఈజ్ సమ్ ప్రాబ్లం అని వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అయితే జనరల్ గా ఈ సెక్షన్ లోపలనే మనకు ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేటటువంటి చూసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ అయ్యేటటువంటి విధంగా వారిని ఆ పీర్ గ్రూప్ లోపల జాయిన్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళ యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే వారి మీద స్పెషల్ ఫోకస్ ఇవ్వడం ఇది ఇట్లాంటి చిల్డ్రన్ మీద. బట్ దే షుడ్ నాట్ సే ఎనీవేర్ దట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్, దట్స్ వై దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దెమ్ అనేటటువంటిది పొరపాటున కూడా వారికి తెలియదు. తెలిస్తే ఏమైందంటే మెంటల్ గా వాళ్ళకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ చిల్డ్రన్ అనేటటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇది ఓన్లీ మన వరకు మాత్రమే, అది మేనేజ్మెంట్ వైపు మాత్రమే తెలిసి ఉండాలి. కానీ పిల్లల లోపల మాత్రము అతను డిఫరెంట్ ఇతను డిఫరెంట్ అనేటటువంటి ఫీలింగ్ అనేటటువంటి పొరపాటున కూడా రాకుండా వాళ్ళు ఆ విధంగా కృషి చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా మంచి ఫలితాలు కొరకు అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చూసిన తర్వాత నేను తెలుసుకున్నటువంటిది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని డిస్ట్రిక్ట్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ గా చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని నాకు అర్థమైంది. సో ఐ అప్రిషియేట్ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ మిషనరీ, ఎస్పెషల్లీ ప్రకాష్ హూ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఇది అకాడమిక్ మానిటరింగ్. కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీ టేకప్ చేయడం అనేటటువంటి దట్స్ రియల్లీ క్రెడిట్ ఫర్ యు. అకాడమిక్ మానిటరింగ్ కాదు సార్, అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఇంతకు ముందు సార్ అప్పుడు 2008 నుండి 12 వరకు అకాడమిక్ మానిటరింగ్. ఓకే ఓకే ఓకే. కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్. ఓకే, very nice, very nice. And your DO also very dynamic and is making wonderful visits to the schools. అయితే తను కూడా ప్రతి స్కూల్ కు వెళ్ళినప్పుడు గనక ఇట్లాంటి అంటే ఈ ఇష్యూను కూడా ఒక పాయింట్ గా తీసుకొని ఎవరున్నారు ఏంటనేది అంటే హెచ్ఎం తోని డిస్కస్ చేసి అట్లాంటి పిల్లలను ఎంకరేజ్ చేసి రావాలి. ఎస్పెషలీ ఆ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే, ఎందుకంటే వీళ్ళు కొంచెం ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు సైకలాజికల్ గా, కాబట్టి వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడి వాళ్ళని మంచిగా మోటివేట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఇంకా పికప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీ విజిట్స్ లోపల ఇట్లాంటి చిల్డ్రన్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టేసి వారిని మోటివేట్ చేసి వచ్చినట్టయితే వారు తొందర లోపలనే మామూలుగా అంటే ఇతర స్టూడెంట్స్ తో పాటు కలిసిపోయేటందుకు కొరకు అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆటిజం ఉన్నంత మాత్రాన అతను వెనకబడినట్టు కాదు. తర్వాత మీకు తెలుసు ఏది ఐక్యూ లెవెల్స్ అనేటటువంటి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. మరి ద మినిమం ఉంటేనే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే అట్లాంటి వాళ్ళను కరెక్ట్ చేయడం అనేటటువంటి కష్టం, కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా మనం పికప్ చేసేటందుకు కొరకు ఆస్కారం ఉంది. ఓన్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ వి ట్యాకిల్ దెమ్. వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం మోటివేట్ చేసి అప్లిఫ్ట్ చేస్తాం అనేటటువంటి దాన్ని మాత్రమే చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది.
అయితే మెయిన్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి చిల్డ్రన్ ని మాత్రం తప్పనిసరిగా మా పీర్ గ్రూప్ లోపల పెట్టి అబ్జర్వ్ చేయడం అనేటటువంటిది చాలా మంచి. దానికి ఈ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంస్ కానీ, తర్వాత స్కూల్ హెచ్ఎంస్ కానీ, క్లాస్ రూమ్ టీచర్ కానీ, లేకపోతే ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కానీ మంచి కేర్ తీసుకున్నట్టయితే వీళ్ళ మీద, definitely I believe wonderful transaction in teaching will take place in Medak district, and I wish you all the best, one and all, and I thank you Prakash for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు మా మీద ప్రత్యేకంగా అభిమానంతో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం సార్. మీకు మా మెదక్ జిల్లా అంటే చాలా అభిమానం. మీరు మెదక్ జిల్లాలో డిఓగా పనిచేసిన కాలం నుండి కూడా మెదక్ పైన మీకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి ఉంది సార్. మీరు మెదక్లో డిఓగా పనిచేసి స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ మీరు డిఓగా ఉన్నప్పుడు మీరు చేసిన ప్రధానమైనటువంటి పని ఏంటంటే సార్, స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ ని స్ట్రెంగ్థనింగ్ చేయడం అనేది మీరు చేసిన పని. మీరు ఇప్పుడు స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ అన్నారు, మళ్ళీ నాకు గుర్తొచ్చింది. స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ ని స్ట్రెంగ్థనింగ్ చేశారు మీరు. తర్వాత స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ కి మీరు అంటే మీరు డిఓగా ఉన్నప్పుడే మనం టైం టేబుల్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్స్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా జరిపినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్ మీరు డిఓగా ఉన్నప్పుడు. ఆ తర్వాత మీరు తర్వాత వరంగల్ ఆర్జేడిగా వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా మానిటరింగ్ పైన మీరు చాలా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టారు సార్, వరంగల్ ఆర్జేడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా. తర్వాత మీరు ఇక్కడ అడిషనల్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు పాఠశాల విద్యాశాఖకి చాలా ఎనలేని సేవలు చేశారు సార్. మీకు నిజంగా అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యాశాఖ చాలా రుణపడి ఉంది సార్. మీరు మా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినందుకు, మీరు కెనడాలో ఉండి కూడా మా మీద అభిమానంతో ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసి మా కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. మా టీచర్స్ కూడా సార్, మా దగ్గర మెదక్లో టీచర్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్ టీచర్స్ ఉన్నారు సార్. లేకపోతే ఇప్పుడు సాయంత్రం పూట ప్రోగ్రామ్స్ అంటే, ఇప్పుడు రేపు పండుగ, ఈ రోజు మనం సాయంత్రం పూట ప్రోగ్రామ్స్ పెడితే చాలా మంది రిలక్టెంట్ గా ఉంటారు నిజానికి. కానీ ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది టీచర్స్ మన ప్రోగ్రామ్స్ కి రావడానికి విల్లింగ్ చూపిస్తున్నారు. మనం ముఖ్యంగా ఈ ఇంక్లూజివ్నెస్ పైన మాట్లాడుతున్నామంటే, స్కూల్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మేము తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతాం అనేటువంటి భరోసా మా ఎన్జిఓల నుండి, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ నుండి, టీచర్స్ నుండి మాకు వచ్చింది కాబట్టి మేము సాయంత్రం పూట ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోగలిగినాం సార్. ముఖ్యంగా మా టీచర్స్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సార్. చాలా ఎఫెక్టివ్ టీచర్స్ ఉన్నారు సార్, చాలా ఎఫెక్టివ్ రీసెర్చ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు మెదక్ జిల్లాలో. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు గైడ్ చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. ఇంతకుముందు లాగానే మీరు మాకు ఒక మార్గదర్శిగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. మా కార్యక్రమానికి మీరు ఇచ్చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్, అండ్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ టు జాయిన్ విత్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్. ఎందుకంటే నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది మెదక్ జిల్లా లోపల. నేను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఫస్ట్ జూనియర్ లెక్చరర్ గా అపాయింట్మెంట్ గజ్వేల్ కాలేజ్. కాబట్టి నేను ఒక 5.5 సంవత్సరాలు గజ్వేల్లో పనిచేసినాను కాబట్టి నాకు మెదక్ జిల్లాతో చాలా అనుబంధం ఉంది. తర్వాత డిఓ ఇంకా చాలా కాలం చేయాలని ఉండే, కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే అప్పుడే ప్రమోషన్ రావడం వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ మెమరబుల్ ప్లేస్ ఫర్ మీ, ఎస్పెషల్ మీ అందరితో కలిసి పనిచేయడం అనేది నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. అశోక్ రావు కూడా మీరు ఉన్న కాలం నుండి ఆయన ఎంఈఓగా ఉన్నారు సార్. ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నారు లైన్ లో ఉన్నారు. గుర్తుంది, నాకు గుర్తుంది. అశోక్ రావు గుర్తున్నారు. బాగున్నారు కదా మా అశోక్ రావు గారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇప్పుడు ఈ వెల్దుర్తి రవీందర్ రిటైర్ అయ్యారా? వెల్దుర్తి రిటైర్ అయిపోయారు సార్. యాదగిరి సార్ ఉన్నారు సార్ వెల్దుర్తి. ఇప్పుడు యాదగిరి సార్. ఇంతకుముందు రవీందర్, అప్పుడు మనోహర్ ఉన్నాడు సార్. మనోహర్ సార్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనోహర్ సార్ యుఎస్ లో ఉన్నారు సార్. సార్ రిటైర్ అయిపోయారు సార్. రిటైర్ అయిపోయారు సార్. రిటైర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వెల్దుర్తిలో సార్ యాదగిరి సార్ అప్పుడు హెచ్ఎం గా ఉన్నారు సార్. మీరు ఇప్పుడు సార్ ఇన్ఛార్జ్ ఎంఈఓ కూడా ఉన్నారు సార్. తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ కూడా సారే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంకెవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నారు? లేరా? ఎవరు? సంపత్ ఎవరు లేదా? వై మాధవి జడ్పిహెచ్ఎస్ చేయకుంటే ఏమైనా మాట్లాడతారా? ఇంకెవరైనా ఒక్కరిద్దరు మాట్లాడితే క్లోజ్ చేసేద్దాం. 8 అవుతుంది.
అంతే కదా? శ్వేత గారు కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ ఏమైనా చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. లైక్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ కొన్ని ఫెమిలియర్ IRPs ని కూడా చూస్తున్నాను ఇక్కడ. సో yeah, thank you so much for having Margika, for choosing Margika for this cause. ఇంకా ఇంకో సెషన్ చేయాలి మేడం మీరు. Sure. డెఫినెట్ గా బిహేవియర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ పైన మీరే అడ్రస్ చేయాలి. Sure. And looks like learning disability topic kuda koncham I mean that needs. ఓకే, అంటే లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ మనము ప్రాక్టికల్ గా తీసుకుందామా? అకాడమిక్ సైడ్? Yeah, it's like more like more like classroom Okay. kind of thing. ఓకే మేడం, రైట్, తప్పకుండా. ఓకే, ఇక ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ఇంతటితో. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమైనటువంటి వక్తగా చేసిన డాక్టర్ నీనారావు గారు, మార్గిక NGO వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. తర్వాత శ్వేత గారు కోఆపరేట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత మాకు చాలా ఆత్మీయులు, మన మెదక్ జిల్లాలోనే DOగా పనిచేసి, వరంగల్ RJDగా పనిచేసి, తర్వాత మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అడిషనల్ డైరెక్టర్గా సేవలు అందించిన లక్ష్మారెడ్డి గారు, వారు కెనడాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మనం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి సపోర్ట్గా ఉండి, ఇప్పుడు సార్ కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, రమేష్ గారు మా DO గారు, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. తర్వాత సాయంత్రం పూట అయినప్పటికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్, MEOs, తర్వాత ఇతర హెడ్ మాస్టర్స్, తర్వాత KGBV స్పెషల్ ఆఫీసర్స్, KGBV టీచర్స్, మా టీచర్స్ అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే మా IARPలకు కూడా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి దోహదపడేందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి సాంకేతిక సహకారం ఇచ్చినటువంటి మన మిత్రుడు సంపత్, MIS కోఆర్డినేటర్ కొలిచారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తుందని ప్రకటిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. నమస్తే.